ಆತಿಥ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮಿಲ್ಲಟ್ರೀಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ತುಲಾಬ್ ರೈ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಡಿಒ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು SFI ಡಿಒ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಿಯೋ ಕವನ ಕುಬೇರೂರು ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ PRO ಲಯನ್ ಜಯರಾಮ್ ದೇರಪ್ಪಜ್ಜನ ಮನೆ MJ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿ MJ ತಮ್ಮನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ ಮೇಲ್ಕರ್ MJ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಪುಟದ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶಶಿಧರ್ ಮಾರ್ಲಾ MJ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ MJ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯ ಉಪರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ಸಮೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ PMJ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಕಾಶ್ PMJ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕ, ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಿಸಿದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಲಯನ್ಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು PMJ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಪುಟ ಸದಸ್ಯರು ಆಸೀನರಾಗಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. गजवक्त्रं चतुर्दशं लम्बोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशबन्धुविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं पठेत् न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. We salute our national flag and pledge our allegiance to the same. Its honor and its glory depend upon the zeal and assiduity with which each one of us will shoulder the responsibilities of a good citizen. Its history written in letters of gold inspires us to put in good work for the fair name of our country. We declare our unflinching loyalty to our national flag and maintain that its course shall be our course, and that each individual amongst us shall make genuine efforts to add with luster and glory and make it fly proudly along in the comity of nations. Thank you. ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. 2021-22 ಲಯನ್ಸ್ಟಿಕ್ ಈ ವರ್ಷದ 3 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮುಗಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು 4ನೇ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಾನು ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗಿಸ್ನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಾರತಿ BM ರವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಈ
ಈ ಒಂದು ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಒಲಿತು ಏನಿದ್ದರೂ ಲಯನ್ ಭಾರತೀಯರು ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಹಲವಾರು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. PMGF ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿರ್ಬೋದು. ಲಯನ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಅನ್ನು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮಂತಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ MGF ಇವರನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಸಮರ್ಥ ನಾಯಕ IPDG ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ IPDG ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಯನ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ PMGF ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ನಾಯಕ ಫಸ್ಟ್ VDG ಲಯನ್ ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ PMGF ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ VDG ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ ಸರ್ MGF ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ PDGಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ PDGಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಲಯನ್ ಶಶಿಧರ್ ಮಾರಲ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ದಾಮೋದರ BM MGF ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ DG ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿ MGF ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ PRO ಜಯರಾಮ್ ನೇರಪಜ್ಜನ ಮನೆ MGF ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಲಿಯೋ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಲಿಯೋ ಕವನ್ ಕುಬೇವರು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಹಾಗೂ ಲಯನ್ಸಿನ ಆತ್ಮೀಯ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಪಂಚಮಂ ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಅಂತೀವಿ. 5ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಇದು ನಿಜವೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಈವರೆಗೆ 4 ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಇವತ್ತು 5ನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಷಣ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೃತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಲಯನಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕಿ, ಮಿತಭಾಷಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮಾತೃ ಸ್ವರೂಪಿ ಲಯನ್ BM ಭಾರತಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. VDG ಫಸ್ಟ್ VDG ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ VDG ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜ, PDG KC ಪ್ರಭು, ಮೋಹನ್ ಕಾಮತ್, ಮುತ್ತನಸ್, JK ರಾವ್, ಆಲಿನ್ ಪತ್ರವ್, ರೊನಾಲ್ಡ್ ಗ್ಲೋಬ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಶಶಿಧರ್ ಮಾರ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಟ್ರೆಜರರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರಿ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ದಾಮೋದರ್ BM, DG coordinator Moidin Purni, PRO Jairam Jarapajanamane, and Leo, District Leo President Kavan Kobe, and Host Club President Tular Rai, and respected cabinet members. ಕಳೆದ ಸುರತ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ 3ನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ನಂತರದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಂಗಮ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೂರ್ಯ ಉಳಿಸಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700-800 ಡೆಲಿಗೇಟ್ಗಳ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಉಡುಪಿಯ ಸುಮಾರು 250ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತ್ರಿವನ್ಸಿಯ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂಗಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೂರ್ಯ ಉಳಿಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಆ ನಂತರ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಶಟ್ಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್
continuous region conferences with the service projects. I thank all the region chairperson for excellent leadership and service-oriented projects in their conference. Matte today, today we are showing total we have added 768 new members for the year, and we are today, as on today, we are showing 442 net growth. The highest is 500 during the last 10 years, I think. Yeah. 70 was HR Harish government time only. The end of the year, that is June, they had shown 530, and today we are showing 442 net growth with 12 new clubs, and all the 12 new clubs have been newly installed, inaugurated, and in that 12 new clubs, 8 are specialty clubs. Specialty club, and we have received a grant amount of 1,87,000 from international for membership grant application. This is the first time our district is receiving this amount, and once ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ the next year also we can apply. If we do show this type of growth in our district, there is always opportunity for the incoming governor also to apply for the membership grant application, which is $2,500 worth a grant from LCA. And as of today, we have sent under LCIF $63,000 to international, and we have 10 more MDFs with us, which we are going to send it very shortly to the international. Our commitment for the commitment to the international is total $1 lakh. So we are now almost $72,000, and we need much more support from the cabinet and the clubs to reach the target of $1 lakh, which is ambitious target given to us, and we have given a model club pledge of 20 clubs, which is again a highest in the recent history, and it's the second highest in the whole multiple. Pledge matte donation nalli our district stands number 1 in the whole multiple, and there is a commitment of for incoming governors also. The whatever pledge we have given, the commitment goes to the incoming 2 governors. Our time nalli these 20 clubs has to go through to the final stage of model club. Model club ge almost now kotta commitment nalli 5-6 club there are just $2,000-3,000 is required for completing the model club pledge. In this regard, I congratulate our LCF district coordinator Sudhakar Acharya, who has supported us like anything. I think he's not come. He has donated almost 5 lakhs to the district for running this campaign of LCF. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. And I'm happy to inform the cabinet, after the 3rd cabinet meeting, our 2 applications with the international. One is relieving hunger program with M Friends, costing 20 lakhs, and 14.5 lakhs is from LCF grant. That application is going for the next board meeting. That means it's almost through, and coming May board meeting, our application will be presented in the Board of Trustees meeting. And another project, palliative cancer care center at Mudipu, that is 1.9 crores project. In that 1.4 crores project, in that 1.04 crores is from LCF, and 40 lakhs locally we are funding. That project is also through, and it is also going for the next LCF Board of Trustees meeting in May. So this, with this, after a long time, there are 2 projects grant approved for the year, and that will be
in the upcoming LCF trustees meeting. And COVID grant now beginning early kottanta MGF inda we are getting 32 lakhs back to our district. In that 32 lakhs, we are giving 4 dialysis machines, 2 to our own Tejaswini dialysis center. Ali 8 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆದಾದ ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು we are replacing with the 2 new machines, and 1 more machine we are giving to Hasan. That is another our own dialysis center at Mission Hospital in Hasan, and 1 to Gur, Kushal Nagara. The new facility they are coming up with Lions Club of Kushal Nagara, a dialysis center. For them we are giving 1. So total 4 dialysis machine costing each 6.5 lakhs. 25 lakhs is for in that 32 lakhs. 25 lakhs is for the dialysis machine. 3 lakh blood analyzer we are giving to Lions Club Cow for a new lab which is coming up at Cow, and another 10 ICU cords costing 3,32,000 each. 32,000 each to Sakleshpur Government Hospital. That is total. This project is costing 32 lakhs, and this is money we have sent to the international, which is coming back to us as a COVID grant. It is already given to the multiple, and the multiple has sent that application to LCF Bombay office. And another 6.5 lakh project at Lady Question Hospital, Mangalore, a Saki center, an audiovisual center, a training center for women, is coming up under DCG grant. It is a district community grant. The LCF money sent last year under the leadership of Git Prakash. That 15% is coming back to our district. In that 15%, that is 4.35 lakhs, and we from our district we are putting 2 lakhs. So that is 6.35 lakhs. A project at Lady Question Hospital, Mangalore, a audiovisual center for women empowerment at Lady Question Hospital. These are the projects of district and LCF supported projects. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಪ್ಯೂರ್ಲಿ LCFನ ಸದಸ್ಯರ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ. So people, many clubs of our district supported with 7, 6 MGF. I am very thankful to all such districts, such clubs who have come up with us in this project. I am very much thankful to all the donors who have supported the LCF. Our new Kottahanadinda, we have received back this much amount from international. Hagagi we can do so many projects. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಂಟ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ LC, my lion, with our clubs have done 5,472 service activities. Actually this is only with the 10% reporting. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಗಳು 100% ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ this may go up to 50,000 service activities. But what I am quoting is only whatever reported on my lion. People served under our my lion report is 3,61,000, and clubs, almost 98% clubs are reporting on my lion. I am thankful to the GST coordinator for excellent support in this regard. Again, our Leo president, Leo Kavan Kubeur, under his leadership, this year they have beaten us. They have done 30 new clubs, and we have done 12 new clubs. And whole in India, our district is showing excellent membership growth under the Leo. That is one of the, maybe ours is the second highest in whole India. The first one is some district in near Calcutta, and after that our district is the highest Leo members in whole India, and highest new clubs charted this year is also second highest in India by our Leo president Kavan Kubeur, and he has got a leadership grant of 1.
$2,000. $2,000 a Leo leadership grant. That is also the first time it's coming to our district. And one more grant application of Leo service activities with the international. That is 6.75 lakhs of Leo district Leo project, which is coming up at Pilikula Geological Park, Children Park at the Pilikula. That is 6.35 lakhs, and that application is with the LCIF. It's almost 75% completed. Little some queries are there. We are attending that remarks. With that, our Leo, after a long time, has achieved a leadership grant and also a Leo service activities grant. So with this, as a district governor, I am happy to share. Nange kushi agide. Nimmellara Ashirvadadinda, we have done excellent work in service, administration and LCF. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ಓಪನಿಂಗ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸ್ತೇನೆ. Now I request immediate past district governor Dr. Prakash for his remarks. To be a part of this cabinet as an immediate past district governor. The statistics goes like this. Extension of 4 clubs, a negative growth of -43 was the story last year. Still I was a satisfied governor. But this year, no comparison. You can just, the statistics will tell the explanation for a successful governor. So here we have our district governor, first time in the history of our district, more than 4,000 members, 4,132 membership as on today. Extension of 12 clubs and a beautiful Leo district with so much of growth. And we have seen so many projects coming up, and in a nutshell we can say we have got a successful governor this year. So I compliment the district governor and his team for the excellent work, and the credit of district governor, it is because of the participation of the cabinet members and the club PSDs and the members for their excellent support to the district. That's why I compliment them also. Now coming to, again, first time in the history of our district, a DG team working together. That is for the first time, and delegating the duties to the first and the second vice district governor. It is seen this time because 50% of the governor visit I also visited, and the new club extension, the various responsibility given to our first VDG and second VDG speaks volumes of the leadership of our district governor. So I wish our incoming district governor Sanjay Shetty a fantastic time ahead, and I also compliment Dr. Melvin D'Souza for a happy, once again a learning time as a first West District Governor. And coming to my accomplishments as a IPDG, as I assured, we have finished one of the projects of community impact grant, this dialysis machine given to Taluk Hospital, Bantuag. The second one was the district project. We have recently completed the speech and physiotherapy center at Vittal. And the unaccomplished one more project is there for 20 lakhs rupees for the mobile diabetic clinic, which is awaited only for the FCRA requirement, which we are expecting any time. She is hosting a cabinet meeting. Today's breakfast was really great, and I'm sure the lunch also will be in a grand affair. Compliments to you, madam, and wish you all the best. Our district governor Vasant Kumar Shetty has outlined the great milestone that our district has crossed during this year. Hats off to our district governor Vasant Kumar Shetty and his team. I seek your guidance and support during the next year to keep up this momentum and to take our district to even greater heights. My compliments to all the cabinet members for your great performance in your respective portfolio and continuous support to our district. My special compliments to Leo President Kavan Kubewur for his outstanding work
Tomorrow I am seeking your endorsement for my candidature for the post of district governor. I humbly seek your 100% yes votes and also seek your full support during the coming year when I will be privileged to lead this district as a district governor. The 104th International Convention will be held in June at Montreal, Canada. We have arranged a special tour package for our district members. I invite you all to join in this exciting tour. Please get in touch with me after the meeting if anyone is interested to join the tour. Once again, I compliment today's post and all the very best to both the candidates, Gordon Shruti and B.M. Bharti. Thank you one and all. ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂಜರಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸೇ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 12 ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 760ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಸುಮಾರು $1,00,000 $100,000 ಇಷ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡುವಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ 83 ಕ್ಲಬ್ಗಳ ವಿಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಅಣಂದು ರೀಜನ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ರೀಜನ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸಲ ವಿಶೇಷ ಏನೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬಹಳಷ್ಟು LCA ಇಂದ ನಮಗೆ ಫಂಡ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ LCF ನಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಈ ವರ್ಷ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಲಿಯೋ ತಂಡದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಿಯೋ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಇವೆ, ಅವರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಕವನ್ ಕುಬೆ ಅವರು ಇವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 13 ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ಗಳು, 900ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರು, ವಿಶೇಷವಾದ ಅನೇಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇವೆಂಟ್ಗಳು ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನಡೆದು ಬಂದಿದೆ. We must observe the quality of those programs. That's what I'm trying to highlight here. I'm sure most of you have not attended those programs. One program held at Titli, held at Mulki, then Leo TEDx, right? Leo X talks. That was held at NITK Suratkal. You must see the quality in that. ಆ ಲಿಯೋಗಳು ಅವರು ತೋರಿಸುವಂಥ ಎನರ್ಜಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಬಂದವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು ಆತಿಥ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೇ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ and we have to learn a lot from that. So I request all our cabinet members, whatever happened this year, it's okay, but year after, whenever our Leos are going to organize any of the programs, I kindly request you all to attend those programs, observe them, support them, and we have to encourage them to come forward. Then only we can say that our Leos are going to become lions one day. Otherwise, definitely, they are not going to become lions one day. Without our support, without our encouragement, they will remain either as Leos or they leave our organization. Once again, I would like to congratulate Lion District Governor Vasant Kumar Shetty, Leo President Leo Kavan Kubeur, and all the members of our cabinet for your great support. And I would like to congratulate and thank our President Tullar Rai, Bharati PM Madam, and all the members of Lions Club Milagris for hosting this 4th cabinet meeting. I wish our VDG candidates, Govardhan Shetty and Bharati PM Madam, the very best. ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ VDG ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನವರು ನಾಮಿನೇಷನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೋರುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರಿಗೆ. ವಿತ್ ಮೀ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಲಿನ್. ಕೀಪ್ ಅಪ್ ದ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ನೌ ಐ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ 3rd cabinet meeting. Minutes has already circulated through mail and physical copies have been sent to all the cabinet members. I request if anything to be discussed or any error is there in the minutes, you can raise, or else please give us a approval for the 3rd cabinet meeting minutes.
ಟೋಟಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 6,000 ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 5 lakhs ಬೆನಿಫಿಷರೀಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಬೈಲೈನ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ 98% ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಚೀವ್ 100% ಬೈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ district reporting also 106 clubs are reporting out of 109 clubs. ಒಂದು 2-3 ಹೊಸ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. MMR ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದು ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ MMR ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹಾಗೆ MGF ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಟೋಟಲ್ 86 MGF ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರೋದು $100,000 ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಟರೊಳಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ 100ಗೆ ನಾವು $2,561 ಇವಾಗಲೇ ನಾವು LCFಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. 20 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ $7,000 LCF ಇಂದ ಬಂದಿದೆ. ಗವರ್ನರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 crore LCF ಗ್ರಾಂಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಬರೋದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ತಿಂಗಳು. ಈ ವರ್ಷ 2 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಅದು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಅವರವರ ರೀಜನ್ ಮೀಟನ್ನು ವಿತ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್, ಗವರ್ನರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಇವಾಗಲೇ 83 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವಿಸಿಟನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ನ ಬ್ರೀಫ್ ರಿಪೋರ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. First, Cabinet Treasurer to present accounts from 17 to 31/3. ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Total expenses we have crossed 1 crore for the year, and 16 lakhs is in bank. It's just presentation. If you want any queries, you can take up with our treasurer even later. ಈಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಕೇಳಿಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ದಿವಸ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಟು ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮೊದಲು ಕೊಡಬೇಕಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವ ಸಂಭವ ಇದೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಗಮನಿಸ್ತೇನೆ. Presentation of audited accounts. It's by mistake. It's already presented in last cabinet meeting. It's by 2021 Cabinet Treasurer Muhammad Iqbal. Now that this will go to the tomorrow in general body. And next is presentation of audited accounts for the year 2021 and presentation of unaudited statements for the year 21-22 by PDG KC Prabhu for Land SEVA Trust. Of accounts of the Land SEVA Trust registered. Copies have been already given to you. And also, as on 31st March 22, the unaudited receipts and payments account has also been given to you. I would request you to go through the accounts, and if any clarification is needed, you may please raise. And the income tax return has been filed. Sir. Yes. ಇದ್ದಾರೆ. Because as per the procedure, they have to sign before the auditor signs. See, we have an understanding with the auditor.
After audit, we clarify all the doubts. After everything is, it will be given to me for signature. I will sign in his presence. Then I go to the PDGs one by one, take their signatures. But I cannot go to their, say, Hassan or Surya to obtain the signatures. And there is a time limit also. And I give it back to the auditor. And auditor signs with the seal and that numbering is done. It is compulsory now. After that numbering, you cannot touch. You cannot touch it. This is my clarification. Hope you are convinced. Now, this year there was a circular by the Income Tax Department saying that all the trusts have to submit their application for the renewal. And our trust, in time, we have submitted all the papers, all the accounts, and our exemption under Section 80G has been renewed up to 2027. 2027. And some more information, allied information I am giving you. See, this year we have collected a donation of 8,17,509 from 40 donors. The detailed list is here. I have given to the governor also. Then the whole year we could provide 1,343 free dialysis. 1,343 free dialysis to the needy patients at a cost of 9,40,100. So we have completed now 8 years of this project, and this is the 9th year running, and total, so far, we have given 9,941 dialysis up to 31st March 2022. 9,941, and total cost so far incurred 81,51,500. 81,51,500. Here I want to make a mention. The first two donation machines, dialysis machines, were given by the trust to the project. They have completed 8 years. Our district governor and Vasant Kumar Shetty has been very kind. So he has offered that help from the LCA, and we have already applied. The quotations have been submitted. We are replacing the original 2 dialysis machines with the new machines this year. That may be, I think, another month or so. So I am very much grateful to Lion Vasant Kumar Shetty for voluntarily coming forward. See, I have actually, in fact, I have not requested or I have not told him, but he himself offered me, and it is going to materialize within a month. Thanks to Governor and the District Cabinet for this noble help. And I place on record the services rendered by Tejaswini Hospital and SSIOT for giving us dialysis at a reasonable cost, and only because of the services and the support and interest taken by Dr. Shantaram Shetty, our PDG, this has been possible for last 9 years. And they have been very kind and very helpful, and actually accept collecting donations and paying the monthly bills. We have no other work, or the medical part of it and management part of it. Tejaswini Hospital is looking after. On behalf of this cabinet and on behalf of all the clubs, on behalf of our governor, I place on record my grateful thanks to Lion Dr. Shantaram Shetty, Chairman of Tejaswini Hospital, and Executive Director Dr. Ajit Kumar Shetty for their fantastic support given to the trust, given to this project for last 9 years.
And one more thing, of course, this is an appeal to all of you, all the Lions, all the cabinet members. As of now, we have to pay around a 3 months bill, which is pending to the hospital. Of course, I am making my own attempts. I am trying my best, and I will try to settle it as early as possible. But at the same time, for this such a noble project, I request all the clubs to come forward with some donation, You are spending, say, now region chairpersons for the regional conference, except 1 or 2 region chairpersons, nobody has come forward. Anyway, see, I don't complain or I don't ask anybody, but my fervent appeal, see now 3 months bill is pending, so I request all of you to help me to pay this in time. I will be, after tomorrow, within 2-3 days, I will be sending a personal appeal to all the club presidents and all the cabinet members also. Please try to help me. Please. Says that the deposit of fixed deposit of 7,24,000. Yes. It is there. It's not ours. It is done. It is transferred by our Papa. Side parts. Earlier we used to give the clubs for side first work. Yes. But I am yet to see there is a separate project administered by this SEVA Trust. After Gurjan transferred that to, and now he transferred around 3 lakhs and more, which has grown now to 7 lakhs and more. What we are doing, that interest we are distributing to the clubs which have performed well in the area of science. Only among the PDGs, number 1. Out of that, say 4 posts are ex officio. There is no election. Say incoming governor will be chairman, first governor will be vice chairman, and second will be secretary. And of course, every year they are electing me as treasurer, and I am continuing as treasurer. And other trustees, as and when they expire, we are nominating them in the general body. That will be done tomorrow. This time, because of COVID, 2 years, properly meetings have not been held. That is why. I am happy to share that all the 108 clubs have paid the international dues full. But there is something which I will come up when the credential report will come. Now I request that all the 108 clubs and all the clubs have paid your district dues also, all the. So only one club we have lost this year, that is Chandrapatna, last club Chandrapatna. That is little between within the club matter was there and little with the leadership. So we couldn't do anything in that Chandrapatna. Maybe next year new club may come up in the same place, but not this year. Same name is not possible because once name is gone, that is gone to the permanent. Next is Leo District President remarks by Leo District President Kavan Kubel. What a journey we had from Abhinanam to Dilkidasar, from 17 clubs to 30 clubs, from 250 members to 1250 Leo members, from nowhere to top 5 in Isabe, from 0 grants to 2 grants from international. What a great journey we had, and I should be thanking DC Governor for giving me that experience to drive the vehicle of success. I should be really grateful to my district Leo coordinator, Nancy Mascarenas ma'am, Sia Sushil, Aditi Shetty, and all my Leo members who guided me, supported me in this journey in making this year a successful one. I'm not going to take much. We are going to submit the entire year's account for all the events that we did. I request my district Leo treasurer to come and submit the account of this linguistic year. At the same time, I'm also going to present
the brief summary of activities that we did in this year. Close to 25 district Leo activities we have conducted, and summary of that will be given to the governor and rest of the cabinet members. Thank you for the opportunity. Thanks a lot. Thank you, Kawan. Thank you, Kawan, for excellent leadership in Leo and excellent work as a Leo president of the district. Keep the good work going for the future also. Now, discussion on district convention. First, Credential Committee Chairperson, myself, District Governor report. There is, as per international, total 358 votes for 109 clubs, total 358 votes, PDGs 27, IPDG 1 and DG 1, so total 387 votes in the convention. But there is one problem in the total 358. The Lions Club Mulki, one payment, see, as per the international rules, the convention kinta 15 divasa munche, we have to clear the dues full. But what had happened in the Lions Club Mulki case is, they had sent a half dues once before the cut-off date, but unfortunately due to some technical reasons that has got returned to their account, which they were not knowing. They had sent. Then they sent second installment. That is also sent exactly 2 days before the cut-off date. But that got credited to their account after next day of the cut-off date. And today, after seeing that rejection and this cut-off date payment, today convention ಹಿಂದಿನ ದಿವಸದ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ they have paid district dues full. But international ಒಂದು ರೂಲ್ನ ಪ್ರಕಾರ actually I cannot give vote. But if this cabinet approves, if cabinet and candidates, both the candidates, if they don't have any objection for issuing the credential to the Mulki, even cabinet, I received the cabinet's approval for this. 2-3 years back, this has happened in our district when I was the candidate. That time also there were 2 clubs, similar issue. But ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೇ ತರ ಆಗಿತ್ತು, ಪೇಮೆಂಟ್ ಹೋಗಿ then it got returned due to technical reason of bank. ಇಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ, fund has been debited to their account and fund went to the international, and then due to some banking reason it has come back to their account. Maybe they have written some wrong numbers or wrong digits. That's why fund has returned back to the club accounts. So now I request that is $500 almost. Once they said $500, then second time they said that, but there is a second time ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ ಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ, that has to reach the international headquarters, not Bombay office. So it may be debited to their account, but money reached the international office after the cut-off date. So both the payments have received to the international after the cut-off date. Candidate ಏನಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? How many votes? Yeah, cabinet approval. Yes, sir. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರು permission of the cabinet and permission of the candidate. The permission of the cabinet is important. You ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. Take the permission of the cabinet. Second ಅಂದ್ರೆ ಅದು 52 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್.
cabinet is the prime, not the candidates. Yeah. Requested candidates' consent is, see, international has sent me total 358 minus 5. 353. As per international, I should give vote up to 353. If I give 358, that means I have gone against the whatever they have sent to me. Idu samasya yavadante, if tomorrow even after cabinet is giving approval to me, tomorrow any of candidate tries, when international has given 353, how come the government has given 358 votes? For that, I need their consent. That tomorrow we are not going to raise this matter. That's only the consent of what I wanted from the candidate. Or else the cabinet approval, there is one line in the same. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the 15 days ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ clubs will be the eligible to vote and the rules set by the district convention committee. So adanna tagondu we can say cabinet has given a consent for this 5 extra votes. Yes sir, Muttala sir. But I started. So first I see the cabinet Bulki Club. See, 52 years old club this should not be the situation. That means they are not serious about the. We constantly following up with the club leadership. Every day we call the club leadership. Sometimes they pick the phone, sometimes they don't even answer the phone. Then later they came, they said we have sent half the dues. So we thought after, see, once they send the dues, it takes 4-5 days to get it reflected in the our my LCI the portal. In same time, they sent another payment of same amount, almost same amount. So we thought that the one is already clear and another is coming to the international. But unfortunately, the first one, which got back to their account, even they were not knowing and even we were not knowing. Then it is the club's responsibility to take care. Such it's a very important payment of the dues. My suggestion is, yes sir. If the cabinet okays this matter, you have to take it in writing from the candidates, so that tomorrow they will not go to the international court. Sorry, another suggestion. Sir, district cabinet is the district convention general body is the supreme. Take the permission of the general body of the after taking cabinet, you take the permission of the general body of the convention. Yeah, that is the supreme. Arishputran from the Mulki is there, but it is true from our side. I request cabinet's approval for this proposal. Thank you. And also I request both the candidates consent. You have to write your consent after to the cabinet secretary saying that you people don't have a objection for it. Yes, thank you. Rules and Procedure Committee Chairman, PDG HR Harish. Not inside the auditorium. It's a few copies to the head table. So definitely it will be held under the, as usual, Robert's rule of new orders will apply. That will be the parliamentary procedure. Hope you can adopt it. Committee Chairman, K. Devadas Bandari for his reports. First and foremost, I would like to thank Governor Vasant Kumar Sethi for appointing me as the committee chairman for Constitution and Bylaws. Constitution and Bylaws ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ವೀಕೃತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರು ಮೀಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. PDG Devadas Bandari. Now I request Resolution Committee Chairman J.K. Rao for his report. Honorable Governor Rasan Shetty, IPDG, PDGs, revered Constitutional Governor, ladies and gentlemen.
Well, my work has been simplified because I have not received any resolution pertaining to the amendments of constitution and bylaws of the district. That means the constitution and bylaws are in order. However, I have two complementary resolutions to be read tomorrow. That is one for in appreciation of the governor and another one in appreciation of the host committee. I think hope all of you will approve. Thank you. Thanks for the opportunity as resolution committee chairman. Thank you. Now I request PDG Ronald Gomes for necrology committee report. Governor and friends. Necrology is a solemn ceremony which is conducted at the annual Lions Convention to remember the departed souls of our dear Lion members. It is going to be today evening at 7:19 p.m. as per agenda. 7:19. More time. That is as per the agenda time. Cut off that. This year I have collected the data of all the lions who have expired between last convention, that is April 11, 2021 till date. There are 19 lions and one lioness, lady lion, to be remembered today. After a brief recitation from Holy Scriptures, the slides will be displayed and I'll tell briefly about the deceased members. During this time, as a mark of respect, the president and members of that particular club should stand where they are as a mark of respect to the departed soul. And at the end, on the screen, all the photos, that is collaged photos, will be displayed and a light music will be played. During this time, district governor, vice governors and PDGs with their spouses will proceed to the table near the screen and pay their respect to the deceased line members. This is the, no, yeah, if you want you can add that also, no issue. Yeah, and the guest also. Thank you. Now I request nomination committee chairperson PDG Arun Shetty for his report. I am thankful to my governor for reposing faith on me and appointing me as the chairman of the nomination committee consisting of Gayatri Rao, the president of Lions Club of Mangalore Netravati, Jagdish Pai, president of Lions Club of Kadri Hills, Namita D. Rao, president of Lions Club of Kaveri, and Arun Kumar Shetty, president of Lions Club of Halayangadi. Three of them have sought the leave of absence. Tomorrow they will be there. The nomination committee has received the following nominations. The Lions Club of Sakleshpur have endorsed the name of their member, S. Sanjit Shetty, as a candidate for the post of District Governor of District 317D for the year 2022-23. The nomination committee, which met on 19/3/2022, have found the papers filed by Lions Club of Sakleshpur to be in perfect order and hereby declare S. Sanjit Shetty as a candidate for the post of the District Governor of Lions District 317D for the year 22-23. Likewise, the Lions Club of Kinnigodi have filed a nomination endorsing the name of their member, Dr. Melvin D'Souza, as a candidate for the post of First Vice District Governor for the year 22-23. The nomination committee, which met on 19/3/2022, have found the papers filed by Lions Club of Kinnigodi in perfect order and hereby declare Dr. Melvin D'Souza as the eligible candidate for the post of First Vice District Governor for the year 22-23. For the post of the second Vice District Governor, we have received 2 nominations. Members, please kindly note, I am reading
the names of the candidates in the order of nomination received by me. The Lions Club of Mangalore have submitted a nomination proposing and endorsing the name of their member K. Govardhan Shetty and the Lions Club of Mangalore Milagres have submitted a nomination papers endorsing their member Lion B.M. Bharati. The nomination committee, which met on 19/3/22, after scrutiny of the above nominations, hereby declare that K. Govardhan Shetty and B.M. Bharati are both eligible candidates for the post of the second Vice District Governor for the year 2022-23. I thank the members of my committee and the Governor for the opportunity. I have given the list of the nominations to the election committee chairman, PDG All-in Patrick Patrao, and also the district governor. Thank you. Nomination committee chairman, PDG Arun Shetty. Now I request the election committee chairman, PDG Arun Patrao. Prasad Hegde, Lion Ganesh Shetty, Lion Nemaraj Shetty, Lion Mohan Gopal, Lion Sridhar Raj Shetty, Lion Chandrasekhar Achar, Lion Dr. Srinath Kalwa, Lion Santosh Jake, Lion Usha Manoj, Lion Anand Pujari, Lion Ramesh Kumar, Lion Dinesh Acharya, Lion Hilda D'Souza, Lion Gopal Gowda. Seeking the permission of the House to co-opt the following members. Lion Ramon Alva, Lion Vaidin Punni, Lion Ramesh K. Asan, Lion Amarnath Shetty, Lion Mallika R. Alva, Lion Vijayalakshmi P. Rai, Lion Yadav Devadiga, Lion Keshav Bhatt, Lion Maimana Punni, Lion Jyothi Shetty, Lion Geeta Rao, Lion H.P. Ashok Kumar, Lion Preetham Pannappa N.G., Lion Manjula P. Shetty, Lion Manoj Kumar, Lion Mandakini S. Padaya, and Lion Prakash Pai. Booth-wise details. Booth number 1 for exclusive for PDGs and district governor. Total votes in the booth 29. Booth number 2 for region 1 and region 2. Total votes 70. Booth number 3, region 3 and region 4. Total votes 74. Booth number 4 for region 5, 6 and 7. Total votes 77. Booth number 5, region 8 and 9. Total 68 votes. Booth number 6, region 10 and 11, 69 votes. Total 387 votes. Allocation of duties. Booth-wise work allocation at polling center. Booth number 1, Lion Keshav Bhatt, presiding officer. Lion Ashok Kumar HP. Lion Preetham Pannappa NG. Booth number 2, Lion Mallika R. Alva, presiding officer. Lion Chandrasekhar Achar. Lion Raman Alva. Lion Prakash Pai. And Lion Dr. Srinath Alva. Booth number 3, Lion Vijayalakshmi P. Rai, presiding officer. Lion Maimuna Moidin. Lion Moidin Punni. Lion Ramesh Kumar. Lion Nemaraj Shetty. Booth number 4, Lion Yadav Devadiga, presiding officer. Lion Hilda D'Souza, Lion Usha Manoj, Lion Manoj Kumar, Lion Dinesh Acharya. Booth number 5, Lion Jyothi Shetty, presiding officer. Lion Shiva Prasad Hegde, Lion Sridhar Raj Shetty, Lion Ganesh Shetty, Lion Santosh Jake. Booth number 6, Lion Geeta Rao, presiding officer. Lion Manjula P. Shetty, Lion Mohan Gopal, Lion Anand Pujari, and Lion Gopal Gowda. Officials for opening of the election process, closing of election process, and custodian of ballot boxes, Lion Ramesh K, Lion Amarnath Shetty, and Lion Mandakini S. Upadhyaya. Counting all, officials for counting of votes. Ballot box of district governor candidate, Lion Keshav Bhatt is there, Lion Jyothi Shetty, Lion Geeta Rao. Ballot box of first vice district governor candidate, Lion Shiva Prasad Hegde is there, Lion Yadav Devadiga and Lion Manoj Kumar. Ballot box of second vice district governor candidates, Lion PDG All-in Patrick Patrao and HP Ashok Kumar Asan, Lion Preetham Pannappa NG, Lion Ramesh K, and Lion Mandakini S. Upadhyaya. Agent for second vice district governor candidates,
Lion B.M. Bharati. 1 lion Rajesh Suvarna, lion Philip J. Pereira, lion Anil Rao, lion Sampat K. Shetty, lion Chandrasekhar Rai, and lion Shashidhar Shetty. M. Agents of lion Gordon Shetty, lion Rangnath Shenay, lion Wilson, lion Umesh Prabhu, lion Siddhama Rai, lion Roshan Prasad Pandeshwar, lion Ganesh Shetty Puttur. Counting of votes, agent of lion B.M. Bharati is lion Vijayalakshmi C. Rai. Agent of lion Gordon Shetty, lion Umesh Prabhu. Agent of district governor candidate, lion N.S. Vittal. Agent of the first vice district governor, candidate, lion Oswald D'Souza. Election date 10th April 2022. Time. After the district governor adjourns the meeting for voting, 15 minutes break will be utilized for finalizing sealing of the ballot boxes and other election procedure, after which voting will commence. For example, if the district governor adjourns the meeting at 11:30 a.m., the voting will start after 15 minutes, that is 11:45 a.m. Voting time 1 hour 60 minutes. At the end of 1 hour, all the voting delegates inside the polling booth will be allowed to cast their vote. After completing the formalities of the election process, the ballot boxes will be shifted to the counting hall in the presence of election officials, agents of second VDG candidates, and sergeant bar assistant sergeant at arms. The whole process of shifting of ballot boxes from polling booth to the counting hall will be videographed. Voting delegates. Voting delegates must ensure that they come with credential form issued by the credential committee and copy of the district conference registration receipt. At the election booth, 3 ballot papers for district governor, first vice district governor, and second vice district governor will be issued. Roll of the voter. Affix the arrow cross mark rubber stamp on yes or no in the ballot paper for district governor. Affix the arrow cross mark rubber stamp on yes or no in the ballot paper for first vice district governor. Affix the arrow cross mark rubber stamp in the box provided beside the name of the second VDG candidate of your choice in the ballot paper meant for second vice district governor, seeking the cooperation of all voting delegates for the school conduct of the election. Co-opted members list, which is presented by election committee yesterday. For every category, appreciate that. But while counting, all ballot papers have to be mixed together and then counted. Because I fully suggest, I'm sure you would have already. Only one ballot box, only one. All the voters. What I mean is booth-wise don't know. No, booth-wise not. Actually, there is only one box. Only one box for district governor. Just district governor. issuing the voting slips. That is only for that technical booths. I hope you understood what I said. Yes, I understood. Booth-wise don't count. Election only booth-wise. Election only booth-wise. And you are It's a clear ballot box is only one. So there is no confusion. One day ballot box you will do, wherever you take it, whichever booth you will visit, the end you have to put into the single box. ವೋಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೂತ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಬೂತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಅಲೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೋಟಿಂಗ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. Yeah, for your comforts, you have selected a AC hall, so you can vote in a very cool, no, not in a heat environment. Vote ಹಾಕ್ಬೇಡಿ. ಸರಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್. ಮೈಕ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಫೋಟೋ ಅಂಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ದ ಫೋಟೋ. ಫಾರ್ ಅದರ್ಸ್ it is already printed with your photo credential. I think whoever collected it, so no need of any other identity card.
that credential itself is the final identity for voting delegates. So you need not bring any other identity card. But once credential is issued, no duplicate will be issued. It is your responsibility to bring the original credential to the election booth. I make it clear again, no duplicate, no spot credential will be issued once the credential is taken by you, voting delegates. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ತಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಲ್ಸೋ. ನೋ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ವೋಟಿಂಗ್ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಎ rule that credential has to be taken by the person, the voter himself. The bulk credential is not issued because of this reason. Once the credential is taken, we are not going to replace or alternate delegate a provision illa. Hagagi yaar credential tagondidare he is the final voter. There is no provision of changing the voter later. So if any person is not able to attend, that president and secretary has to give the letter in person to the credential committee vice chairman. That is our not secretary, is treasurer, because secretary is a part of one of the candidates club. So we have kept him out of the election activities, and the power is with district governor and the cabinet treasurer of credential issuing. Any questions, any doubts, you can ask now only. Even the candidates. Yes, sir. And as per international, the mobiles cannot be taken to the polling booths because this is an election. Secrecy has to be maintained. So any voter is found with the mobile phone taking your votes while voting, that vote can be rejected. It is up to the officer. So I request that all the people who are going to voting booths, voters, not to take your mobile phone with you to the election booth. If you are found of having the vote taken, so that violates the secrecy of voting, that your vote can be rejected by election officer. It is a power for the election officer. So my humble request to the voting delegates, don't take your mobile phones to the polling booths. Keep that phone with others. When you come back, take that phone. Don't take the photo and send it to the candidates showing your faith for him. As per election rules, it is violation of secrecy of election. It is a request. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಯಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. I have kept that to the yes sir. PDG JK Rao suggesting is no cameras near the booth, polling booths. So please maintain that discipline. It is our land's election. It's not any general election. So we as a land should keep that discipline and decorum of elections and selecting our candidates. With this request, I think I have cleared any of the. If you have any doubt, you can ask. We'll give mic to you, or else I will go to the next agenda. Yes, sir. Election. So I hope there's no freebies. No freebies should be given. Freebies, rose are given. Because that is what we have said is near the polling booths, no cameras. So outside the venue means outside the entrance of hall, you can have. That is up to you people. There are some amendments regarding this re-voting. And one more thing, the candidate can speak for 5 minutes. The second speaker can speak for 3 minutes. No sharing. No, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ 5 ನಿಮಿಷದ ಬದಲು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ cannot speak for 5 minutes. It is clear. He will speak for 3 minutes. The first candidate will speak for 5 minutes. So there is no sharing. It's clear. The candidate will speak. If he speaks for only 1 minute, the remaining time will not pass on to the second speaker. It will be for him. It is 3 minutes only. He has to finish that 3 minutes.
and the candidate cannot go after 5 minutes. This is amendment. Earlier we used to say if candidate can speak for 7 minutes also, but now it is not possible. The candidate can speak for only 5 minutes, the bell will stop it, and later the second speaker will speak for 3 minutes. Yes, sir. ಗೌರವದ ರಾಜ್ಯಪಾಲ ಅದೇ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಂದಿನ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಸರ್ ಚೀಟಿ ಹಾಕಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ 0 ಒಂದರಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ವಿನ್ ಮತ್ತು 0 ಇದ್ದು ಯಾರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಚೀಟಿ ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಇದು ಬೇರೆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ಟಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟಾಸ್ ಇತ್ತು 2006 ವರೆಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ 1:30 ಇಂದ 2 ಒಳಗೆ ಆಗ್ತದೆ 1:30 2 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಪುನಃ ರಿಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ನಿಯಮ ಇದ್ರೆ ಅದು 3 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ರಿಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪುನಃ ರಿಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ರಿಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ 3 ಗಂಟೆ cases where after voting many starts voting delegates leave the hall. Aga you again calling for voting will not be possible. Adakaki International has amended as per I have read in the constitution. But I will again go through what the election procedure says and I will come back tomorrow in the general body and make it clear. In case that situation won't come as per God's grace antara barasidra ಒಳ್ಳೆಯದು. But in case it happens, what will be the procedure? I will come back to the general body tomorrow. Chairman, you said 60 minutes duration for the balloting. At the same time, you have PhD honoring in the stage. So you should be given the authority to extend the time based by 15 to 30 minutes, depending on the situation. 100% also to complete. So you have a liberty to take little extra if required. There is maximum 75 voters in a booth. 60 minutes is enough. Plus 50 minutes is extended because yeah, but we are already extended 50 minutes. Okay. All those in the inside the polling booth will be allowed to vote. Yes, sir. They should be in the hall. Now we have finished at the end of agenda. The closing remarks by District Governor. Whatever I want to say, I already told everything. 9 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸೇವಾಭಾವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಡೆಸಿರುವಂತಹ ಸೇವಾಶ್ರಮ ಇವತ್ತು 35 ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಗಂಡಸರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಕಾನೂನಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಗಂಡಸರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೊಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಡಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಹೋದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಸುಮಾರು ಅವರ ಕೆಲವು ಫೈಲ್ಗಳೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ಗಳು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಲೆಟರ್ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರ್ಯಾಂಟಿನ 50% ಅಮೌಂಟಿನ 25% ಅಮೌಂಟ್ ನೀವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಿನಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ 23ನೇ ತಾರೀಕಿನಂದು ನಾವು 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರ ಕಾಪಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೆಟರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಂಟಿಮೇಷನ್ಗಳು ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು 2-3 ಸಲ ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು, ಮೇಲ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಏಪ್ರಿಲ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಮ್ಮ ವಸಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗವರ್ನರ್ ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೊಂದು ಲೆಟರ್ ಬಂತು.
ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಆಗಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನೇ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಲೆಟರ್ನ ಬರೋದು ಅದು ಇದಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲೋದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಂದಲೇ ನನಗೊಂದು ಮೇಲ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾವು ಹಣ ಹಾಕ್ತೇವೆ ತೆಗಿತೇವೆ. ಆದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಿನವರು ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 23 ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರಿಂದ ಈ ತನಕ 13 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕಮ್ಮಿ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಅಕೌಂಟಿನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಲೆಟರ್ ಬಂತು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಜಾಗ ಆಶ್ರಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಲೆ ಅನಾಮಧೇಯಗಳು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಇದರ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು 5-6 ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗವರ್ನರಿಗೂ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಕಳಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು ನಾವು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಇದೆ ಶಬ್ದ ಸೇಮ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ದಟ್ ನಾವು ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ 9 ವರ್ಷದಿಂದ 35 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಾಕ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಬಂಧುಗಳ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಹಾಯ. ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು 35 ಜನರಿಗೆ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಅಪವಾದವನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವರ ತೇಜವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಗವರ್ನರ್ ಈ ಪ್ರಕಾಶ್ 2 ಲೆಟರ್ ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೂ ಅವರಿಂದ ಎಸ್ಸತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ 25% ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಇದು ಯಾಕೆ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಗವರ್ನರ್ ಉಳಿದು ಈ ಪ್ರಕಾಶ ಕಾಗದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏನೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವರ ಲೆಕ್ಕರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಆಯಿತು. ಈ ವರ್ಷದ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರು, ಅವರಿಗೂ ಅವರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಜಾಗ ಸೇವಾ ಭಾವ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಲೆಟರ್ ಬರೆದು, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದೂ ಬರೆದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೂ ಮಾತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನನಗೂ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇವರು ಆಶ್ರಮವನ್ನು 9 ವರ್ಷದ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಡಸರ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರುವಂಥ ಅಪವಾದ, ಅದು ಯಾರೇ ದುಷ್ಟರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಾತನ್ನು ಆಡಿರುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅವರು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿಯೂ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನಾನೀಗ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ 2 ಮಾತು ಅಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದು ಸರಿ. ಈಗ ಅನಾಮಧೇಯ ಲೆಟರು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೋರಮ್ ಟು proof anybody return ಅದು ಪ್ರೂಫ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ರೆ you to me I will take suitable action. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾನು ಆ ಲೆಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಅನಾಮಧೇಯ ಫೋನ್ಗಳು ಹೋಗಿದೆ, ಅನಾಮಧೇಯ ಲೆಟರ್ಗಳು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ಆಶ್ರಮ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಗದಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಂದ ಹೋಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ PDG ಫಾರ್ಮ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ
ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಹೋಗೋದು ಮತ್ತೆ ಕತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ತೇಜೋವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನೇ ಹೇಳಿದಂತೇಳಿ ತೇಜವಧೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಯಿತು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಮುಂದೆ 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೇನೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಈಗ LCFನವರು ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕಂತೇಳಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ LCF ಸ್ಟಾಫ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ whom to address, which letter to where to go, who ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ LCFಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ಮೈ ನಾಲೆಜ್ ಅವರ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಫಿಗೆ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಐ ಪರ್ಸನಲಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 7-8 ಟೈಮ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎವರಿ ಕ್ವಶನ್ ದೇ ಸಿ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ, ಹಾಗೆ ಆದರೆ ಹೇಗೆ, ಹೂ ವಿಲ್ ಫಂಡ್, ಹೌ ದ ಯುವರ್ project will run, who is giving the money, so many questions. That is our responsibility to answer. But ಆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ some questions has to be answered by governor, some has to be answered by club, some has to be answered by the project coordinator. ಈಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ what has happened ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈನಲಿ we received a letter on March. ನಾನು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾನು ಅಜೆಂಡಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಐ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಒನ್ ಲೆಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ March 17. I had circulated this agenda around March 15. I received a mail from the person who is handling this file, the staff, LCF staff, Omar Diallo anteli. He is handling this project since last 2 years. So he is only the one who is working on for last 2 years. So he addressed to me a letter addressed to the district governor, not to the IPDG or not to the project coordinator. He wanted something from me. So he addressed a letter to me saying the application is a single club project. See, please listen. The application is a single club project. The Lions Club Mangalore alone is Lions Club Mangalore Kudla. There is some missing word. Alone is contributing 14,53,000, equal to 19,789, while other clubs involved are just giving $1,000. See, when the LCF application, the application can be sent 2 ways. One is district funded project, another is club supported project. This application has gone as a club supported project. So whenever you submit a club supported project, the club involved should be more than 2 as per current rules. So here Lions Club Kudla has contributed almost 90% of funds, and it is where time answer is, it's not you, it is the person who has studied the file. He has written to me, not I have written. So we are bound by the whatever they says, not what I says or what you say. One ನಿಮಿಷ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, let me complete. While the clubs involved may not contribute equal amounts in local matching funding, the amount should be comparable to demonstrate that the project is not primarily funded by single club. This is the first point he has raised. Second point, he says number of beneficiaries very low. This is the second. Very low means our project says the year on a year we support almost 35-40 destitutes in our project. So the 40 people, for that 75 lakhs is required from international. So for that he is saying the number of beneficiaries is very low for the project. Per matching grant criteria 2, project should be serve many people and ideally entire communities. To maximum the charitable impact of LCF funding. Additionally, priority is given to the projects serving the neediest sectors of society and demonstrating financial need. Now third question is, the project does not have a sustainability. See, this we have not. It is based on his assessment of their records. This is what he says. The project does not have a sustainability. Please note that project that seeks LCF funding shall have a strong Lions identity
and ongoing clarity, identifiable role of helping administrator, the project and institution involved. This is his fourth remark. The project committee did not clarify whether the trustees are lifetime or rotational members. This is he is telling me. With that, there was a final line. There is an allegation that the land where the project is taking place is owned by a land member. Let it be. For all these concerns above, the application could be denied or tabled by the LCF Board of Trustees. LCF cannot hold the application. This is the final line he writes. For all these concerns above, the application could be denied or tabled by the LCF Board of Trustees. Even if it is tabled to the LCF Board of Trustees, that's why I said my two applications are going for the board. But that is not there. It is not that unless they approve, then only it is passed. By just going to the board, it is not that the application is true. That's why he says LCF cannot hold the application and district has a choice. District has a choice withdrawing the application. As a current district governor, you have the power to withdraw or cancel the application. We recommend that the club applicant to use the funds raised to start or after a year or two with a track record could apply for the LCF grant. This is his suggestion to me. As a district governor, I forwarded to project coordinator GR Shetty. See, this is what I have received from the international. So they are saying, you can see many times he has written that we are blocking these funds. International has blocked this fund for the last 2 years. So I said, the international says you can utilize the funds, no need to block it, and we can take a further action in the next cabinet. Instead of I said is forwarded mail to him. So he immediately within 3-4 days they directly wrote to the based on I am finishing. Instead of replying to me, I have sent him a mail, so he has to reply me. What should I do or what is my action? Instead of that, they sent a detailed mail to these points and some other points to the LCF, saying that there is one more addition he made. Instead of you giving reply to IPDG, you are giving reply to the sitting governor. Where is the constitution? Where is the procedure? So many things. That is actually not required. As a project C, for one thing, when I am answering, it is my not finish and again I will give. But thing is, procedural staff they don't go by governors or IDs, anybody. Our rules fits, they will do it, or else they will go on asking so many questions. Because at the end of the day, what he is telling, there is holding application for 2 years. Every 15 days we send a mail. He has to attend that mail. They have so many work, and it is not going to be through that application. Unnecessarily it's burdening on them. That's what he says in the mail. So better that cabinet withdraws this application and let them do what they want with the funds, or they can come back with the later with their new application with a proper wording and a proper procedure. This is what suggested by international. And I told, instead of answering us, they wrote so many things. This is election politics. That is why our application is going. That is not necessary to our international. Whether our district is an election politics or somebody is writing unanimous Anamadeya letter baritara, that is not concerned to the international. It is within us. This district na valage discuss ಮಾಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯವನ್ನ you could have written to me. Governor hige agide anta ಹೇಳಿ. Instead of you write that same things, ಈ district ನಲ್ಲಿ election politics ನಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಆಗಿದೆ. Some people allegation ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ baseless allegation ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗೆ ಕಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮರ್ಯಾದೆಯನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡೋದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಲೆಟರ್ ನಾನು ಓದಬಹುದು. It may take one more hour.
But thing is, I don't want to discuss. Another thing is, e-club. This is a project supported by Lions Club Kudla. ನಾನು ಕುಡ್ಲದ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದಾಗ I only gave the letter. Last cabinet meeting ಆದ ಮೇಲೆ I gave him a endorsement letter, cabinet endorsement letter, one more letter saying that the land records are proper. ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಡ್ಲ ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟಿಗೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ಲಬ್, ನೋಡಿ ನೀವು 75 ಲಕ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟು ರೀಚ್ ದ $1 lakh. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡರ್. ನಿಮಗೆ ನಾವು 75 ಲಕ್ಷ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ನಿಂದ 1-2 MJF ಅನ್ನ ಕೊಡಿ, ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ದೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಟಲ್ ಡೆಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಟ್ ಇಫ್ GR ಸೆಂಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಾವು 1-2 ಜನ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಆಗಿ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ Lions Club Kudla will give 2-3 MJFs or campaign 100 contribution. ಆಯಿತು, ನಾವು ಬಂದೆವು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನೌನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಮುಗೀತು. ಆಫ್ಟರ್ 15 days ವೆನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗಿತ್ತು, ಏನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರು, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಆದ ಮೇಲೆ 15 ದಿವಸ ನಂತರ ಕೇಳುವಾಗ ದ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ಟು ಮೀ, ಇಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಪೋಸಲು ನೀವು ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಅದು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಪರ್ಸನ್, ಅದು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. GR ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ, ಅದು ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಮಾಡುವ ನಾಟಕನೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರು. ಗವರ್ನರ್ಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಇದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ಲಬ್ಬಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ, ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಣ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಗ ನಾನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಸಹ ಒಂದು ನಾಟಕ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು, ಯಾಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪವರ್ಸ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ದಟ್. ನಾನು ಆಯ್ತು, ನೀವು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಹೌ ದ ಮನಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿತೌಟ್ ಐ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಫರ್ದರ್ ಲೆಟರ್ಸ್. ಹೇಗೆ ಹಣ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಸಹ ನೋಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಕೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ ದ ಫೈಲ್, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಇರ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ 2 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್, ಈಗ ನಾನು ಓದಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂತು. ಈಗ ನಾನು ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? International says, as a governor, you have a power to withdraw the application, and as per my knowledge, this application at the current stage, current form, it is not going to through in this year at least. Again, my suggestion is either you write a fresh application with more clubs involvement or a district supported project. There are 2 options for you. ನಿಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಕುಡ್ಲದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಂದೆ ಸಸ್ಟೈನ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಎನಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಥ್ರೂ. ನಾವು ಟುಡೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಎನಿ NCF ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 clubs ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ನಾಳೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪಲ್ನವರು ಬರಿಬೇಕಿದ್ರು ಸಹ ಇದೇ ರೂಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. This has been amended 2-3 years back. So whenever we apply, we should go through the what is the current rules. ಹಾಗಾಗಿ whatever ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. whatever he said ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತರ ನಮ್ಮ ಸೈಡಿನಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. ಆಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ. ನಮಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಣ ಬಂದರೆ ಐ ಓನ್ಲಿ ಗೇವ್ ದ ಲೆಟರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಮ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಟ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್, ಇನ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಹಣ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೆ ಗವರ್ನರ್ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಹಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಓಕೆ, 5 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೈ ಫೈನಲ್ ಥಾಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ
ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳುವ ವಿಷಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದದ್ದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಸಭೆಗೆ ಓಪನ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನೋ ಗವರ್ನರ್, ಇಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಸಭೆಗೆ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ ಹಣ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ. ನಮ್ಮ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ LCF ಯಾರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಟರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯು ರೈಟ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಥ್ರೂ ಕ್ಲಬ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಕ್ಲಬ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಯು ಆರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಟು ಅಸ್. ಈಗ ನನಗೆ ಹೇಗೆ ನನ್ನ 2 ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಗೆ ತಪಸ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ನ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪರವಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇರೆ ಹೇಳುದು, ನೀವು ಬೇರೆ ಹೇಳುದು, ಬೋರ್ಡ್ ಬೇರೆ ಹೇಳುದು. ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದ ಬೋರ್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್? ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ಓನ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಮುಂದೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಬಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸತ್ಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3-4 MDF ಹೇಳಿದಾಗ ನನ್ನಿಂದ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದು MDFಗೂ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು ಸತ್ಯ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗದೆ ಇದ್ರು ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆ ಮಾತು ಸತ ಸುಳ್ಳು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವೆಲೆನ್ಸಿಯಾ, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೆಂಟಿನಲ್, ಇದನ್ನ 3 ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಸೇರಿ ನಮ್ಮ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ IPDG ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಕಳಿಸಿರುವಂತಹ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಇದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಾಗದವನ್ನು ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮಗೆ 35 ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲೇ 35ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮುಂದೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಗವರ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು ಬರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಯಾವುದು ನಾನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ನೀವು ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡುವ ಅಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹಾರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು 3 ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ IPDG ಅವರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಲೆಟರ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಾ PDGಗಳಿಗೆ ಲೆಟರ್ ಹೋಗಿದೆ, ನಾವು ಬರೆದಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ IPDG ಅವರ ಹತ್ರ ಇವರಿಗೆ ಲೆಟರ್ ನೀವು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಅಪಾಲಜೈಸ್ ನೌ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ 100% ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, 100% ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಆ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ IPDGಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವು ಇದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು IPDGಗಳ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗಳ ಹತ್ರ ನೀವು ಕೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ವಿಧಾನ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಲೆಟರ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ತೋರಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಲೈನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Yeah, but that's what, sir. But for me, this is the last cabinet meeting. As per international's advice, I have to take the decision. Yeah, you can say. With the permission of the governor, I am instrumental in getting 5 grants. I have got 5 grants, out of which 3 for the Lions Club of Gonigopur and 2 for the other projects. I can tell you one thing, international will listen only for the governor. As long as he is the ruling governor, they will listen to his words. And they will not go 1 inch here or there. And they have their own findings. I am not saying that our governor has faulted here, no. Because the international have their own findings. Every time a report goes, within 60 days, otherwise they will put a query. They will write to you, and from your letter only they will take. They will write to your club members, and from them only they will take. And it is not, please drop it at here.
Maybe after a year or two, please apply again. This cabinet can also approve. My request is, they can apply again after 2 years. We can drop it down from the timing. ಎಸ್, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ PDG ಮುತ್ತಣ್ಣನವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಮ್ಮತ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪುಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನನಗೇನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಹೈಡ್. ಬಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೈಲ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಎ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಫ್ ವಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಇವತ್ತು 74 ಕ್ಲಬ್ ವಿಸಿಟ್ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾಟ್ ಇನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ಮನಿ ಫಾರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಫಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ಡೋನರ್ LCF ಡೋನರ್ ಸುಧಾಕರಾಚಾರ್ಯ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ಮಿ 5 lakhs ಅಂತ ಒಟ್ಟು ಆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ 2 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ದ ಮನಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟ ಹಣದಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್. ಬಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ LCIF. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಣ ನನ್ನಂಥ ಗವರ್ನರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಫೌಂಡೇಶನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇರುವುದು. So it is my responsibility that the money is to be come to the proper channel in a proper way. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಹಣವನ್ನು ಈಗ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಇಫ್ ತಪಸ್ಸೆ ಐ ಗಿವ್ ದ ಮನಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಟೈಮ್. ಹಣ ಬರುವ ಮುಂಚೆನೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳುವವರು ಹಣ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೇಗಾಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗವರ್ನರ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿವನ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಎಂಡೋರ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಇವನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೆಕಾರ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಐ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಆಗಿ. ಬಟ್ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟೆಡ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಫ್ ಯು ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ವೇ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಾದ್ರೆ ಆಸ್ ಎ ಗವರ್ನರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟಿನವರಿಗೂ ನನ್ನಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ರೂಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ವಿಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ಫಾರ್ಮ್ ಲೇಟರ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಯರ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಅವರ ಫಂಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹಣ ಇದೆ ಫಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಯುಟಿಲೈಸ್. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ that we are withdrawing this application and we will be coming up with a fresh application in future. Thank you. I'm closing. I think I don't have any more agenda. If anything, any other matter, any clubs want to discuss, they can rise, or else I'm going to our next agenda in the minutes. Any other resolution, appreciation of this meeting. Resolution by Mandir for host club for excellent arrangement for today's cabinet meeting, and I request unique and different to stand up. Resolution in appreciation of host club. Whereas we the cabinet members of District 317D assembled at the 4th cabinet meeting of the Dynastic year 2021-2022 do hereby express our appreciation for the efforts put in by the host club, the Lions Club Mangalore Milagres, for providing excellent arrangements, cordial atmosphere and generous hospitality for the cabinet meeting. We place on record our deep sense of appreciation to the host club, Lions Club Mangalore Milagres, led by President Tular Rai, Secretary Veena Marla and Treasurer Nayana K. We also express our appreciation to the host committee chairperson B.M. Bharati, past district governor J.K. Rao and all the fine members of the Lions Club Mangalore Milagres for hosting this cabinet meeting in the best possible manner. Passed on this 9th day of April 2022 at Mangalore, signed by Damodar B.M. District Cabinet Coordinator, District Governor Vasant Kumar Shetty. Thank you, Mandir.
the last cabinet meeting and is all set to become the multiple council chairman. And it's all because of the efforts of the two vice governors, Sanjeev and Nalin. I'm surely he's going to be the council chairman after a gap of 13 years. So we wish him all the very best. People chairman adella, you see, no post I have, when I joined the Lionism, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ಹುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ I never thought, never even imagined. But things ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೇ it's went on and people like vice governors ಈ ಥರ ಟೇಬಲಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಾಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುಂದೆ ಏನು, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವರಿಡ್. But the love and affection shown by the district throughout the last 9 months, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. Even PDG Simhan sir, he became a PMJ for us, for our request. And Chancellor Suratkar gave 7 MJFs for that support. Not it. International in the project, they showed that gratitude by paying back 7 members from Lions Club. There are so many clubs. Even Lions Club Mangalore supported us with 7 MJFs. Many clubs, 4 or 5 MJFs, they voluntarily given. We have not ordered, we are requested. Support us for the international cause. So many clubs have supported. Again, throughout the last 9 months, I have not taken a single day leave. Not tour hoglilla, any family function hoglilla. But I had a dream of doing something for the district. When opportunity has come, I wanted to serve the district. ನಮಗೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೊರೋನಾದಿಂದಾಗಿ we had some problems. Still we managed with all the activities and our region chairman, zone chairman, all the cabinet members. This is the outgoing president speech nage. And today I am giving outgoing governor speech. Maybe again I am thankful to all the cabinet members and the respected PDGs who have supported me throughout my journey of 9 months. My special thanks to my VDGs. They are my left and right pillars. They have given me the strength. Whatever I have done in this district, it is because of these guys and all the ladies and gentlemen, lions, the big lions. You have supported me like anything. ನಾನು ತಲೆಬಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಡಿ ಪರವಾಗಿ ಫಾರ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಯುವರ್ ಶೋನ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಲೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಅದರ್. ನಾವು ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. 4ನೇ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಸಂಪುಟದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಲಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೀತ್ ಪ್ರಕಾಶ್, ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ವೈಸ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್ ಲಯನ್ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಹಾಗೆ ಎದುರುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಸ್, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರು, ಹಾಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ವರ್ಷದ 4ನೇ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಲಯನ್ ಭಾರತಿ PM ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ನಮಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನವರು ಈ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಲಯನ್ ಸತೀಶ್ ರೈ ಅವರು, ಹಾಗೆ ಅದರ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಂಜೆ ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾನರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ at 3:30. The formal function starts at 5 o'clock. ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಜೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 4th ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗನ್ನು ನಾನು ಫೆಲೋಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಸತೀಶ್ ರೈ Lions Club Mangalore, Satish Rai, President. We have finished at 12:30 again. So, thank you. Thank you for everything. All the best. Dinner and lunch and fellowship.